Okay guys, moving on to the next concept in a solution of a differential equation, that is linear differential equations, right. Let us see the first question. The question here is that 1 plus y square dx is equal to tan inverse y minus x into dy. We need to find a general solution for a given question. Very interesting question. Okay, why I am saying very interesting, we will know about the conclusion of answer while seeing the answer also. Problem చేస్తున్నా మీకు తెలుస్తుంది ఎందుకు ఇంట్రెస్టింగ్ అన్నది. సో లెట్ మీ రైట్ dy by dx, ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఫస్ట్ విల్ సీ విత్ హోమోజీనియస్, రైట్. ఇది హోమోజీనియస్ నాన్ హోమోజీనియస్ చూసుకుంటే సింప్లీ ఇట్ ఈస్ నాన్ హోమోజీనియస్, హోమోజీనియస్ కాదు. ఓకే రైట్. హోమోజీనియస్ కానప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమని చెప్పాను, వేరియబుల్ సపరబుల్కి రమ్మని చెప్పాను. వేరియబుల్ సపరబుల్ చేయడానికి వస్తుందా, ఎందుకంటే ఎక్స్ అండ్ వై టర్మ్స్ డివైలో ఇంక్లూడ్ అయ్యింది అంటే వేరియబుల్ సపరబుల్ చేయడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు. నెక్స్ట్ డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ లీనియర్ గురించి థింక్ చేస్తే జనరల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, dy by dx టర్మ్ రాస్తాము, ఇది మనకు తెలిసిందే. dy by dx ఆల్వేస్ యూస్ టు రైట్ dy by dx, రైట్. లెట్ మీ రైట్ dy by dx. దెన్ వాట్ అబౌట్ dy by dx అన్న, దట్ విల్ బి 1 plus y square divided by tan inverse y minus x. అయితే వాళ్ళు డిస్కసింగ్ అబౌట్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఎలా ఉండాలి యాక్చువల్గా. సరే మనకు ఒక dy by dx వచ్చింది, ఓకే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ ఇన్ జనరల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కాన్సెప్ట్ హియర్, ద given dy by dx must be in the form of dy by dx plus py is equal to q. Or if it is the form of dx by dy, either it might be in the form of dy by dx or it might be in the form of dx by dy also, either in this form or that form. Dx by dy is equal to, dx by dy plus px is equal to q. Here p and q are functions of x or constants. Here p and q are either functions of y or constants. So let me think about dy by dx now. ఇక్కడ dy by dx గురించి ఆలోచిస్తే dy by dx ప్లస్ py is equal to q అనే ఫామ్లో ఉండాలి. ఇక్కడ p అండ్ q అనేది ఏంటన్నా ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ x ఆర్ కాన్స్టెంట్స్. అయితే సరే ఇక్కడ py అనే టర్మ్ లేదనుకుందాం, ఒకవేళ అనుకోండి మీరు అనుకుంటే ఇక్కడ మొత్తానికి మీరు q అనుకున్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ q అనుకుంటే ఏముండాలి, ఇది ఖచ్చితంగా ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ x కానీ కాన్స్టెంట్ కానీ ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ ఏంటన్నా y టర్మ్ ఉంది, అంటే ఇది dy by dx కాన్సెప్ట్తో మాత్రం రాదు. అందుకనే ఇంట్రెస్టింగ్ అన్న. ద వెరీ స్టార్టింగ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ అవర్ డిస్కషన్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద dy by dx ఫామ్. ఎలా తెలుస్తుంది, dy by dx p ప్లస్ py ఫామ్ లేదు. ఈవెన్ దో py లేదనుకున్నప్పటికి కూడా, ఒకవేళ అనుకున్నప్పటికి కూడా, ఒకవేళ 0p అనుకున్నప్పటికి కూడా q అనేది మస్ట్ బి ఇన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ x కానీ కాన్స్టెంట్ కానీ అయి ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ అది కూడా లేదు. ఓకే రైట్. సో లెట్ మీ థింక్ అబౌట్ dx by dy రాస్తే, అంటే దీనికి dx by dy ఫామ్లో రాస్తే ఈ ఫామ్కి వస్తలే చూద్దాం ఒకసారి. అంటే దీన్ని dx by dy కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, జస్ట్ రివర్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. దీన్ని రివర్సల్ చేయాలంతే, అంటే న్యూమరేటర్ చేస్తే సరిపోతుంది, రైట్. లెట్ మీ రైట్ దట్ ఈస్ dx by dy is equal to tan inverse y minus x divided by 1 plus y square. How can I write this? This 1 plus y square was divided to both the terms of the numerator, right? అంటే ఈ minus x కు డివైడ్ అవుతుంది, tan inverse y కి కూడా డివైడ్ అవుతుంది. అంటే can I write like this, dx by dy that is nothing but minus x by 1 plus y square, left hand side తీసుకొస్తే x divided by 1 plus y square అవుతుంది. In the right hand side will be tan inverse y divided by 1 plus y square అవుతుంది. Now you can check it. Because this is in the form of dx by dy రాసుకున్నారు. dx by dy మనకి ఎలా ఉండాలి, dx plus dy plus px is equal to q. ఇక్కడ p and q are either the functions of y or constants. Let me check that whether it is satisfying or not. చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ x పక్కన మీద మొత్తం తీసుకుంటే 1 by 1 plus y square, it is purely function of y. అంటే p సాటిస్ఫై అయింది. q విషయానికి వస్తే ఇట్ మైట్ బి ఈదర్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ y ఆర్ కాన్స్టెంట్, రైట్. లెట్ మీ చెక్ దట్. tan ఇన్వర్స్ y by 1 plus y square, అంటే ఇది కూడా మనకి ఫంక్షన్ ఆఫ్ y ఉంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ dy by dx, బట్ దిస్ వాజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ dx by dy. Whenever it is the form of linear differential equation of form dx by dy plus px is equal to q, we need to add two formulas here. The first formula is that
integrating factor. Integrating factor will be in e power integration p in the terms of what? P is in the term of y. Definitely we need to do the integration with y only. Yes or no? Right. So after getting the integrating factor value manaku vachin tarvata, definitely we are going to write a solution for that, right? Solution for that. But ee mottam problem kuda deni base cheskoni cheptunnam manamu kachithanga manamu dx by dy base cheskone problem chestam. Is it clear? Right. Let me calculate integrating factor here. Integrating factor kanukundam manam. Integrating factor is nothing but e power, what is p value? P is nothing but 1 by 1 plus y square, 1 by 1 plus y square into dy. This is nothing but integration of 1 by 1 plus x square is nothing but tan inverse x. Here integration of 1 by 1 plus y square is nothing but e power tan inverse y. In the place of x we had y. What is the general solution then? What is the general solution formula then? The general solution will be here very simple, that is x into, because we are writing with respect to dx by dy, the solution must start with y here, must start with x here. If it is with respect to dy by dx, the solution must start with y then. This is x into integrating factor is equal to integration of integrating factor into q into, with respect to what we are doing here, dy, with respect to dy plus c. This is the formula when we are discussing the problem with respect to dx by dy plus px is equal to q. Is it clear? Right. Let me substitute the values then. What happens? The values x into e to the power of tan inverse y is equal to integration of e to the power of tan inverse y into q. Q is nothing but here, see, this is nothing but tan inverse y by tan inverse y divided by 1 plus y square, 1 plus y square into dy plus c, into dy plus c. See, in the left hand side, that is x into e to the power of tan inverse y is well and good, okay. But the right hand side is look like very complex. E power tan inverse y undi, tan into tan inverse y undi, into tan inverse y undi, divided by 1 plus y square undi. ఓకే, ఇక సింపుల్గా మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఇంకా సింపుల్గా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి జస్ట్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్టిట్యూట్ tan ఇన్వర్స్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ అదర్ పారామీటర్, ఇట్ మైట్ బి టీఆర్పీ ఎనీథింగ్. ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ tan ఇన్వర్స్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు t. బోత్ సైడ్ డిఫరెన్షియేట్ చేశాను అనుకోండి ఏమవుతుందన్న, దెన్ ఇట్ విల్ బి dt డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ dy డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dt వస్తుంది. Okay, this will be dy divided by 1 plus y square is equal to dt. And wherever you had dy divided by 1 plus y square, you can replace with what? Dt. Right? Let me replace the values then. Tan inverse y has to be replaced with t. Tan inverse y then replace cheyali, t tho replace cheyali. dy by 1 plus y square, dy by 1 plus y square ni dt tho replace cheyali. Let me replace those values. X into e to the power of tan inverse y is equal to integration of e power t into tan inverse is nothing but t here, tan inverse t is nothing but t here, and dy by 1 plus y square is nothing but dt plus c. Right, finally we got like this x into e to the power of tan inverse y is equal to integration of e power t into t. ఇక్కడ మీరు t ని u అనుకొని v e power t ని v అనుకోవాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే యువి ఫార్ములా అప్లై చేస్తా అనుకున్నప్పుడు మీరు డెఫినెట్గా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ విల్ బి ద డిఫాల్ట్ v. Right, and then one more advantage here is that we can apply the Benoit theorem here. Benoit is a formula. Benoit formula ఏముందన్న మనకి అది, there is nothing but integration of uv dx is nothing but u v dash minus u dash v2 ప్లస్ అప్ టు సో అట్లా ఆల్టర్నేటివ్ సైన్స్ తోటి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ ఇది ఇక్కడ u అనేది t అయినప్పుడు u డాష్ 1 అవుతుంది, u డబల్ డాష్ 0 అయిపోతుంది. కాబట్టి u డబల్ డాష్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ అప్లై. ఇక్కడ నేను ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాను చూడండి. This is nothing but firstly u I need to write, that is t. v1 v dash is nothing but integration of v, that is nothing but e power t minus here u dash t differentiation will be 1, again v2 that means e power t integration, again that will be e power t plus c, e power t
plus c. Finally, what I can write here, x into e power tan inverse y is equal to t minus 1 into e power t plus c. You just replace the t value, that is it. Just you replace the t value. After replacing t value, what you are going to get here? See here, that will be x into e to the power of tan inverse y is equal to, what is t? What do you consider t as? T as tan inverse y, that will be tan inverse y minus 1 into e to the power of tan inverse y plus c plus c. Or if you want, you can cancellate e power tan inverse y. Right. If you want, you can cancel e power tan inverse y. How can I cancel e power tan inverse y? Divide on both sides with e power tan inverse y. Then what you are going to get, then x is equal to tan inverse y minus 1 plus c into e power tan inverse y. You can write either way. You can write the either option. You might choose the this option or that option, but you can write in both the ways. This is the way. Why? Because I said it is interesting, because this is not in the dy by dx form. That's why. And one more thing, we need to go through the process. Okay, that is very important process, that to consider how we are conforming with the dx by dy here, that is important here, right. So, firstly, whatever the question it might be, if it is not possible to write in the homogeneous and the variable separable, you need to think about the third process, that is the linear differential equation. Firstly, write on the dy by dx. If possible, it is possible to convert in the dy by dx plus py is equal to q form, it is okay. Otherwise, we need to think about dx by dy plus px is equal to q. If not both the cases, we need to think about non-linear also. Okay, but in the point of linear differential equation, firstly we need to think about dy by dx. If not possible in the dy by dx, we are going to think about dx by dy. Please note down. Moving on to the next question in our discussion, that is dy by dx plus y tan x is equal to cos cube x. Let me compare with the standard form, that is dy by dx plus dy by dx plus py is equal to q, where p is a function of either function of x, where p and q are either functions of x or constant. అంటే ఇక్కడ ఉండే p గాని q గాని x functions గాని కాన్స్టెంట్ గాని అయి ఉండాలి, రెండు సాటిస్ఫై అయినాయి. Let me write what is p here. P is nothing but tan x, isn't it? What about the q then? Q is nothing but cos cube x. So, this is in the form of dy by dx. Let me write the integrating factor, that is integrating factor is nothing but e power integration p dx. Why? Because with respect to x we are doing the differentiation, that is why we need to do the integration also with respect to x. There is nothing but e power integration of tan x dx, integration of tan x dx. What do you mean by tan x? What do you mean by tan x here? Integration of tan x is nothing but log mod secant x. E power log function will be secant x. Finally, what I can conclude, integrating factor is nothing but secant x, right? Integrating factor is nothing but secant x. Let me write the general solution here. The general solution is nothing but y into integrating factor, because we are doing with respect to dy by dx plus py is equal to q. That is why the solution must be started with the y here is equal to integrating factor is equal to integration of integrating factor into q into with respect to dx we are doing integration అనేది with respect to x తో చేస్తున్నాం, solution అనేది y తో start చేస్తున్నాం. So, let me write the solution y into integrating factor. What is integrating factor? That is secant x is equal to integration of secant x into q. What is given q here? That is cos cube x dx plus c, cos cube x dx plus c. As we know, cos and secant are like a multiplicative inverse, right? Cos into secant will be 1, cos x into secant x will be 1. And what is the remaining thing here then? The remaining thing will be integration of cos square x dx plus c. What I can write cos square x? I can replace cos square x as 1 plus cos 2x by 2, 1 plus cos 2x by 2 dx plus c. Whatever the left hand side, that will be y into secant x and here also y into secant x. Okay, right. Let me simplify the solution here. This is nothing but y into secant x is equal to 1 by 2 is a constant
then integration of 1 will be x plus integration of cos 2x, integration of cos function, definitely we are going to get a sine function, sin 2x, cos f of x is nothing but sin f of x. While doing with respect to integration, integration చేస్తున్నప్పుడు f of x function ఉంటే దాని డెరివేటివ్ అనేది డివైడ్ అవ్వాలి. ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నప్పుడు దాని డెరివేటివ్ ఇంటర్నల్ డెరివేటివ్ ఏముంది 2x ఉంది, 2x డెరివేటివ్ will be 2, that has to be divided in integration, multiplied in derivative. Sin 2x by 2 plus c. Is it okay? Right. Please transpose this 2 on the left hand side, that will be 2y, and please transpose secant to the right hand side, that will be 1 by secant x in the bracket, that will be x plus sin 2x will be 2 sin x cos x, 2 sin x cos x divided by 2 plus c, divided by 2 plus c. That is nothing but 2y is equal to 1 by secant is nothing but there will be cancellation of 2, and 1 by secant is nothing but cos function, that is cos x into x plus sin x into cos x. See here, that will be multiplied, right? 2y is equal to x cos x plus sin x cos square x, sin x cos square x plus c into cos x, we can write like this. This is the final solution. Okay, so it might be equivalent, అంటే ఈ సొల్యూషన్ మీరు చేస్తున్నప్పుడు ఈ మైట్ స్టాఫ్ ఇయర్ ఆల్సో అక్కడ కూడా ఆపొచ్చు, బట్ సింప్లిఫై చేసి ఈ విధంగా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ అండ్ కాస్ట్లో కూడా రాయొచ్చు. దెర్ ఇస్ 2 possibilities of writing. Okay, please make a note. Moving on to the next question or discussion, let us see the question here. Right, question is 2x minus 10y cube into dy by dx plus y is equal to 0. Firstly, let me write a dy by dx as we are discussing the linear. Let me write the dy by dx here. Dy by dx nothing but minus y divided by 2x minus 10y cube. Is there any possibility to split like dy by dx plus py is equal to q from here? There is no possibility. That's why I am just reversing this. Just reversal చేస్తున్నాను. Then reversal చేస్తే dx by dy is equal to 2x minus 10y cube divided by minus y. ఇప్పుడు నేను రెండు టర్మ్స్కి డివైడ్ చేయొచ్చు. రెండు టర్మ్స్ డివైడ్ చేస్తే 2 టర్మ్స్లలో ద ఫస్ట్ టర్మ్ విల్ బి dx by dy is equal to minus 2x by y. This will be minus plus 10y cube by y. ఈ విధంగా రాసుకుంటాను. ఈ విధంగా రాసుకున్న తర్వాత ఈ 2x టర్మ్ అనేది తీసుకొస్తే 2x by y టర్మ్ని, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ టు దిస్, దెన్ dx by dy plus 2x by y plus 2x by y is equal to 10y square. After the cancellation of 1y, there will be remaining 2y's here, that will be dx by dy plus 2x by y is equal to 10y square. What about the p value here? P is nothing but 2 by y. What is the q then? Q is nothing but 10y square. Let me write the integrating factor and a solution here. The integrating factor integrating factor will be e power integration p dy, that will be integration p is nothing but 2 by y dy, that will be e power 2 into log y, that will be finally you will get y square. Integrating factor is nothing but y square. Let me write the general solution here. The general solution, that is nothing but x into integrating factor is equal to integration of integrating factor into q with respect to dy plus c. Let me substitute the respective values here. That will be x into y square is equal to integration of y square into q. Q is nothing but 10y square into dy plus c. Right. So let me simplify this. This will be xy square is equal to 10 into y to the power of 4, integration of y to the power of 4 dy is plus c.
let me apply the formula. Integration formula apply chesthe emotundandi ikkada 10 into y to the power of 5 divided by 5 plus c. 5 to the gets cancelled, right. Then what about the remaining thing then here? X y square. The final thing what I can write here, x y square is equal to 2y to the power of 5 plus c. X y square is equal to x y square is equal to 2y to the power of x y square is equal to 2y to the power of 5. This is the final required answer. Otherwise, you can divide with y square on the both sides. If you want, you can simplify further. That is x is equal to 2y cube plus c y square. Either you can, if you want, you can write this way also. But this is an equivalent of an answer. You can write in this way also. Fine. Please note down.